Hello everyone, welcome to my channel. Today I have a guest, Carlos. Hello guys, how are you? I decided to invite Carlos on my channel because he has lots of experience of being Mexican, because you're Mexican. That's a weird way to put I'm it. a professional. Professional Mexican. And no, I'm joking. But he's been living in France for a couple of years, and I wanted him to come here on this channel to share his experience of living in France. Not just Paris, but other places, which he will tell us all about in a bit. Suspense. And he also speaks fluent French and English. And and I guess this video will be mostly in English, but I don't know. Yeah. I didn't put any condition prior to making the video. I just said, if you feel like speaking French or Spanish or English, just go for it, and I'll do the same. Yeah, that will be super because normally when we actually speak, sometimes we switch in French or Spanish or English, so it's gonna be a surprise, guys. I hope you enjoy it. Yeah, there will be subtitles if we switch, obviously, because I don't want to lose anyone while watching the video. All right, so do you want to maybe introduce yourself a little bit? Well, yeah. Hello, guys. So as he said, my name is Carlos, and I am Mexican, and I've been living here in France for almost 5 years already. And I will tell you more about it in detail since we're going to be talking to you guys. I've been here in Paris because we are in Paris right now. Almost 1 year and a half. I mean, 1 year and 3 months or something. I used to live in the south of France, which was a small city, you know already, Toulouse. Yeah. And there's a lot of difference between living in the south and living here in Paris. You know how operations are. Just kidding. Whatever. Whatever. He's throwing shade already. And we haven't even started yet. We haven't started yet, and we'll try to talk about the differences between Toulouse and Paris. And Yeah, that kind of that would be nice. Yeah. But you also have a YouTube channel. Do you wanna? Yes, of course. Yeah, I forgot to tell you guys. If you really want to know more about me, I invite you to go to my YouTube channel. I am mainly doing stuff for skincare and some other things about my experience here in France. Unfortunately, I only speak Spanish there, but probably I'm going to start speaking English so you can understand a little bit more, or I'm going to start adding some subtitles so you can understand. But go and check it out and hope you like it and subscribe. But that might be good. Oh yeah, my name is, by the way, the Carlos Cope. I'll put everything in the description Yeah. box below, don't worry. But that could be useful for those of you that are interested in Mexican Spanish, because I know not everyone learns Spanish from Spain, so it could be immersion material. Why Yeah, not? actually, it's very impressive because all the people that speak Spanish here, they all have like this Spanish from Spain accent, you know, and not really Latin American accent. And it's surprising because right now I have met a lot of Latinos here, and they have like a lot of different accents. That sometimes I have like a best friend who comes from Venezuela, and he and I sometimes like we really have to re-ask like, what did you say? What does that mean? What's that again? You know, it's so hilarious. So yeah, there's a lot of difference. I think it's like the French Quebecois and the French from France, right? Yeah, the example I was gonna give is me being Portuguese and having like Brazilian friends, Exactly. and sometimes we're just like, "What did you say?" I have no idea what that word means. It's so funny. It's that like a happens different to me. language. It's crazy. So, for my first question, what I wanted to ask you Okay. is, what are your first memories with like French? How did it all start, basically? Everything started with Belle et la Bête. No, Oh. I'm just kidding. No, not? French. The very first French experience I've ever had was everything started because I have a BA in languages, like in foreign languages. Here in France, that would be like LEA, langue étrangère appliquée. But in Mexico, it is just called licenciatura en idiomas. So that's how everything started. I learned to speak English before starting with French, so French was my third language already. And I started in 2012, I guess, more or less. Okay. It was funny. It was like a really interesting experience because before that, no idea of how French was, all the grammatical stuff that are it's kind of a mess, you know, in the brain sometimes because the French per se is a really difficult language. Well, you don't realize that because it's your mother tongue. So, but it's kind of difficult, yeah. I mean,
I have a bit of an idea because obviously, you know, I was a French teacher. I'm not Well, teaching yeah, now, well, but yeah. yeah, I know the struggle is real for students. That's it's not true. easy. Once that you start teaching, you realize all the difficulty of the language and all the structure and all the grammatical stuff. So yeah, you're right. And yeah, I started my BA in 2010, I guess, and I finished it in 2014. And we used to, well, I learned English. Well, English I already spoke by that time, French and German, and a little bit of Italian, but I already forgot it because I never had the opportunity to practice. Okay. And just to clarify, were you born monolingual or did you speak other languages when you grew up? I was monolingual, yeah. I just learned the English. I learned it, yeah, when I was in high school. Because, well, in Mexico, when I used to go to public school, I don't know how is it going to happen right now because it's been 5 years, so I don't have any connection with that again. But for example, here in France, like you have like a very good level of the language that you are learning, right? Because in Mexico, I used to have only English as a second language, and that was all. You mean like because we learn at least 2 languages? Yes. Yeah. So you learn, for example, when you were in high school, what languages did you... So what I did was a bit like extreme, let's say. Oh. So you like it hard. Yes. Wow, that was weird. Whoa. Okay, cut. Why does that make everything sexual? Anyway. So in France, I had what we call LV1. So LV stands for langue vivante, so basically foreign language. So we had LV1, which was for me English. Then I had LV2, which was Spanish. Then I had LV3, which was Italian. And that's kind of, I wouldn't say an exception, but not necessarily everyone has LV3, basically. People will tend to do, I don't know, maths or theater, music, whatever. But I was like, no, I want to do languages, guys. And on top of that, I had what we called, I think it was called something like Espagnol Spécialité, and I had like 3 extra hours of Spanish every week. Wow! So all my options were like, languages were like, all my options were basically languages. ¿Y era como español de España, obviamente, o era español como Sí, español de estándar? España. Ya. Sí. Okay. Y hicimos un poco de literatura y era un poco más avanzado. Sí. Okay, yeah. Sí. And how many people were in your class? Like, were there a lot of people interested to learn Spanish? I think we were about 20 people. Oh, really? Yeah. Okay, that's a big amount of people, actually. Yeah. So it was, we would do like 2 hours in a row of Spanish and like full immersion and stuff. And that's great. I mean, I wish I had that opportunity when I was back in Mexico. But yeah, Mexico... It's still in process, you know. We are proud of it. It's getting better. Yeah. And my next question, I guess, is how would you say you've learned French? You've talked about university, but did you have any approach, things you've done in particular that you can remember? I remember that I remember my classmate used to hate me because I was really intense. When I'm learning a language, like, I speak a lot. Like, I'm very talkative all the time. So whenever I was learning a language, because at the time I was learning German and French at the same time, I used to speak all the time in the language. And my classmates, they were like, "Ay, qué mamón. Ay, que..." I don't know if you understand, like, it's like mamón is. Or... Mamón is just like, it's a bad word, by the way. Yeah, but... it's like, oh, connard, genre, mais t'es un con, genre, putain, tu te la pètes, quoi. Okay. Et, but I was like, it was part of my process. It was part of my learning process, you know, because I am very visual and I am very, I don't know how to say that, like... I guess you'll be an auditory learner. Auditory learner, you know? And like, I speak, I repeat, I listen, I repeat, and that's how I learned, actually. And it was very funny because I used to go to my mom's work, and she has a little thing. She's comment on dit? Bon, bref. Quoi en espagnol? Comerciante. Une commerçante? Bah, elle était une commerçante, je crois, du coup. Donc elle travaille dans un marché, par exemple, un magasin, bah, c'était un petit stand de... Enfin, elle vendait des trucs. Donc, je veux pas tout dire parce que voilà, il faut quand même garder un peu de privacité, quoi. Bon, bref. Et en fait, il y avait des clients déjà... Enfin, moi, j'étais dans mon monde, en fait. Je me répétais moi-même, je parlais avec moi-même. Même, genre, tu sais, genre, me parlais avec la voix haute, tu vois. Genre, je parlais moi-même. Et du coup, il y avait... Quand les clients, ils venaient... Des fois, ils ne comprenaient pas, en fait. Et du coup, ils passaient le message à ma mère en disant « Mais votre fils, en fait, qu'est-ce qu'il arrive, en fait? Pourquoi est-ce qu'il parle tout seul? Et en plus, il parle... Enfin, il ne sait pas qu'est-ce qu'il parle, en fait. » And it was me actually practicing the language I was learning. But I was
speaking to myself, and that was actually the thing that worked for me because I like to talk, and I think the main objective, the main goal of learning a language is to communicate. I mean, yeah, writing is essential, but communicate, it is the priority. So that's how I learned basically. And besides, that French, it is hard because we pronounce it a way, but we write it another way. Yeah, you know what? Yeah, tell me about it. Oh, so yeah, that was complicated, but yeah, that's how I learned actually. But besides of like we had like exams and the teacher used to, I had like very encouraging teachers. I remember she was like Miss Kissy Maravilla. She was, that's her name. Okay. And she's Maravilla. You know what Maravilla is? Como merveilleux. Yeah, merveilleux. Et du coup, elle était merveilleuse, elle. Oh. Du coup, et c'est un amour de prof. So sweet. Et, but she was so good at it. I mean, I learned a lot of French with her. And yeah, that's basically how I learned it. Yeah. It's interesting because a lot of people say like, oh, learning languages in school is bad, it sucks and stuff. But actually, if you have a teacher that really like sticks with you, like you remember them, you have a good and fond memory of them, it can make such a difference because they can either kill your desire to learn languages if they're bad, or like just make it so strong, I completely agree. Actually, it brings me something to my mind. I remember we had another teacher after having Miss Kissy. We had another teacher, and she was so bad. But honestly, I was feeling so bad for her because she was so bad that nobody cared about her. And like a lot of people, a lot of classmates, they lost interest for French. And they ended up like, okay, I'm going to focus only on German or on English. And I was like, okay, well, I'm going to try still. I'm going to still speak in French. I want to be a polyglot, But yeah, that the importance of the teacher, the motivation they bring to the learning, it's amazing. I mean, it's the key to learn actually when you are in that kind of learning, because there are some people that learn by themselves. I'm not that kind of people. I know that you are. A bit with Japanese, but I mean, I can't lie, I've started English and Spanish and Italian and, well, not Portuguese, than my native language, but like all these languages I've started in school, Okay. But I'm remembering like a Spanish teacher. Do I remember her name? Madame Legal. Okay. She was like half French and half Spanish, if I remember. The kind of things we would do in class was so much fun. Like I remember we listened to the song by Jennifer Lopez, ¿Qué hiciste? Y me encantó la canción. También hicimos La camisa negra de Juanes y me encanta la canción también. Es básico, I know. But it was just fun, like it was very chilled and I loved it. And just, I don't know, if the teacher is great, I mean, I know you should work for yourself, but as a kid, you work for the teacher. When you're 16 or what, I was 13 or something, you work for the teacher. You want the teacher to notice you and stuff. And if the teacher kind of sends you back this energy of, praising you and stuff, you're like, yay! And then just motivates you, I think. I remember when I used to, because I was a teacher as well when I was in Mexico, I used to... I really loved, I have always loved to be the center of attention, Sorry. Attention whore. Well, cut. And I remember that I used to love a lot, like, having my students to have fun at the class, because in that way they didn't fail. They were like, okay, let's learn this, but instead they were having fun while learning at the same time. That is really important, and I really love that. And I brought also like movies, music, and I brought always my mi autoestima, mi forma de ser, sabes, ese sabor latino. But yeah, that's really important. That really helps students to learn. And did you do anything like watching lots of TV shows in French, listening to music, reading, or at all? No, actually no, because let's say as I mentioned before, all the teachers also show you music, or they makes you discover artists or films. But sometimes, at that time, I think like all of the teachers, they used to teach you like old stuff, and since we are in another, let's say, generation, we don't tend to like what they are teaching us or showing us, But right now, there's a lot of, thanks to internet and Spotify and Apple Music and YouTube, for example, like we can find
everything on internet, and you can show the students like there's a tons of material, there's a tons of things that you might be interesting. If you like pop, okay, there's going to be pop music in French. If you like classical music or whatsoever, or any balada or whatsoever, you're going to find it on internet. That's really important. I mean, it's really a whole world of opportunities regarding language material. And I was wondering, so when you arrived in France, what was your level? I mean, how would you describe it? I know that's hard, and that's probably a long time ago now. But Yeah. Well, actually, I didn't mention it before, but I had the chance to come here in 2014. I came to study French for 1 month Okay. in summer. Well, it was 1 month in Germany, 1 month in France. And at that time, I guess I was like A2 or something. Okay. So beginner. Yeah, beginner, yeah. And then when I came, when I decided to stay here, I was a B1. So that was 2018. Yeah, 2019. Right. No, 17. 17, okay. So 3 years after the very first time I arrived here. Right. And I was B1, and I started to apply to my master, so I needed to have like a B2 at least. So I started to study, I passed exams, and yeah. So I was B1, B2 at the time when I just arrived here to stay. Okay. And do you feel like your French has improved a lot since you've been here in France? Oh yeah, I mean, I am not going to say like I speak perfect French. I still have my Espanol accent, my Spanish accent, you know, when I speak. But I mean, I have improved a lot in the sense of communicate and to understand, because sometimes, let's just put it aside, the fact of learning a language, but also the fact of being a good listener. Even if your mother tongue, when you're speaking your language and your mother language, I mean, you have to learn how to listen the person. So being here and learning French helped me really to learn the language, and also to learn to be a good listener. Because you are surrounded by the language, you work in the language, and you see the language everywhere. So even if you don't pay attention, it is amazing, because I mean, you are surrounded by that you don't even notice when it is actually your mind, it is absorbing the language. I forgot the question you asked me already. No, I was asking you if you feel like your French has improved since you well, came to France. Yeah, a lot. Because even though I used to speak, but now I think like I can speak no matter the subject of the conversation. I can always participate in the conversation. You know what I mean? Yeah. Yeah, I feel like, I mean, I wouldn't be able to assess his level, but I would definitely say you C1, C2 for sure. Because like when we speak French, and we tend to just speak French together, or maybe English, but like he understands me, and I speak really fast. He speaks so Like, fast. Like, dude, but it's your personality, I guess. It is. I'm very hyper. Yeah. The thing is, like, on YouTube, people don't realize, but I slow down a lot because I want everyone to understand me clearly. And when I'm editing, and I feel like I stumbled upon my words, like blah, 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 kind of thing. Yeah. I'm like, ugh, I hate it. So I try to like speak a bit like slower and stuff. But in real life, I'm like, it's horrible. You're like a machine or something. I know. You're a language machine. If you understand me fluently, you're like C3 in the language, honestly, like at least. And it was funny because the other day, actually, you were showing me the way you speak French to your students. I was like, oh, that was my teacher actually when I was learning French. Like, bonjour. Yeah, lots of gestures, using It's funny. cognates, like was the sound the same in English, and that kind of stuff, It's so funny. Maybe at some point we should have questions in French so people can sort of listen to Ouais, French. bien sûr. Enfin, maintenant, j'ai la honte parce que, voilà, si je vais être jugé du coup, mais bon, vas-y, je suis chaud. Bon, juste un petit Peu peu. importe, ouais. Je peu vais juger importe. un petit peu. De toute façon, c'est ça. En fait, déjà, les gars, il faut vraiment genre faire tout pour parler en fait. Peu importe si t'as honte, si t'as peur, si t'as peur de faire des erreurs, peu importe, fais-le. Et c'est comme ça en fait qu'on apprend. C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça que, enfin, quand on nous fasse des remarques, quand on nous fait des remarques et tout, c'est là où on avance en fait. Des Donc, corrections. du coup, des corrections, ouais, tu vois. Et donc du coup, ouais. Bah ouais, vas-y, balance, parce que j'ai la honte maintenant. Non mais du coup maintenant je suis en train d'écouter ton accent et je trouve que t'as pas un accent très fort. Alors t'as pas un accent d'un Parisien, bien sûr. Non, pas du tout. Mais t'as pas un accent où je me dis, ah lui il est mexicain c'est sûr.
C'est vrai que quand même, parce que moi je travaille au téléphone du coup, et j'ai assez de clients en fait qui me disent oh d'où vient ce petit accent? Et j'étais ah ben c'est à vous de deviner monsieur madame. C'est bien quand tu peux faire ça parce que si les gens devinent pas, tu peux un petit peu rigoler avec eux. Ouais c'est ça casse vraiment genre l'ambiance froide là, tu vois genre c'est bien. Et ils disent quoi les gens quand tu poses cette question en général? Quand ils posent des questions sur Non, quoi... quand tu leur dis bah c'est à vous de deviner d'où vient mon accent, etc. Est-ce Ah qu'ils non, devinent? mais je rigole, hein. Moi je pose pas cette question. Ah Non, d'accord. non, Ah oui, tu devrais, il faut ce être serait drôle. prof. Non, il faut être professionnel. Non. Parce que Des fois, peut-être avec d'autres collègues, tu vois, genre par exemple, on a des partenaires et du coup, en fait, là, il n'y a pas vraiment, genre, on travaille ensemble, donc du coup, en fait, et s'ils me posent la question, là, je peux jouer dessus. Mais c'est vrai que non, je dis pas ça. Je dis non, mais je viens du Mexique, là, tout simple. Parce que quand même aussi, si mon chef, en fait, le patron, il vient et te dit ah ben il est en train de papoter avec les clients au lieu de faire son travail, bah ah d'accord, ouais. c'est pas Ok, ouf ok. quoi. Mais est-ce que ça t'arrive dans la vraie vie entre guillemets de demander aux gens bah devine et tout? Moi je fais ça parfois en anglais Si, et des fois c'est très drôle. Et ah ouais, parce que, Bah- parce que moi, quand je t'écoute vraiment parler anglais, bah, genre, t'es native speaker. Bah en fait je pense que parfois je pense que les non natifs Ouais. pensent que je suis natif, mais les natifs ils voient qu'il y a un accent. Ah, voilà. Ça m'est arrivé ok. une fois qu'une fille, c'était au travail, une femme, pardon, elle me dise ah mais des fois j'oublie que t'es français. Je suis bah non, j'ai quand même un accent. Enfin je pense avoir un bon accent, mais j'ai T'as un bon accent accent, étranger. ouais. Mais souvent les gens vont dire Finland or I don't know Spanish, like Yeah. they're confused. Probably because you look a little bit, yeah, you do look a little bit. I am a little bit Portuguese. white. Yeah, you're white. But yeah, I mean, look at me. I mean, I have el nopal en la frente. That's how we say, how we call it in Mexico. Right. When you cannot deny you are Mexican. Mm. Because, yeah, I look a lot. And sometimes people tell me I am from Asia. I don't know why. Probably because, you know, we have a little bit the eyes like this. But, yeah. Mais c'est vrai que beaucoup, alors je sais pas si je peux dire latino, mais mexicains, ils ont les yeux un peu bridés. Ouais. Et on peut penser qu'ils sont un peu asiatiques, genre moitié asiatique, moitié latino, quelque chose comme ça. J'ai remarqué Ouais, un ça un truc peu. comme ça, ouais. On m'a dit plusieurs mixte. fois. Je me souviens, je travaillais aussi, je travaillais dans un bar parce que, ouais, les gars, quand on est étranger, du coup, il faut travailler pour survivre. Donc, du coup, je travaillais aussi dans des bars. Et il y avait plein des gens, en fait, qui me disaient, ah, mais vous venez d'où d'Asie, en fait? Ah, non, pas du tout, hein, je suis latino. Ah, d'accord. Donc, c'est intéressant. Je pense que, ouais, quand même aussi, en parlant d'accent, je pense que les Asiatiques, en fait, l'accent quand ils parlent le français, c'est complètement différent que quand les Latinos, ils parlent français. Hein. Ouais. J'ai un très bon pote au travail, il est colombien, mais il parle comme ça. Tu sais, il a vraiment son accent très fort. Et il est très fier de ça parce que ben voilà, c'est sa vie. Voilà. Donc voilà, mais moi de mon côté, je m'en fiche en fait. Moi, ce que je veux en fait, c'est me faire comprendre et parler au besoin, tu vois. Parce qu'on a vraiment besoin de communiquer. Du coup, en fait, ok, vas-y, on dépêche. Bah après, je pense que c'est important aussi de comment dire. Moi, je suis content d'avoir réussi à avoir un bon accent en anglais, mais après, faut pas penser que avoir un accent c'est la honte ou c'est une mauvaise chose. Enfin, ça reste quelque chose de normal en fait. Il y a des gens en fait qui ont l'honte en fait. Mais moi non en fait, ça me gêne pas du tout. En fait, moi je suis très content déjà. En fait, il y a des gens qui ne parlent pas la langue. Du coup, nous, on essaye de parler en fait. Voilà, ça nous fait être fiers quoi. Toi, t'es fier? Tu parles tellement bien français, des fois ça m'impressionne. Non mais faut le dire, attends. Non, arrête. Non. Mais moi, genre, I value progress and result. Et quand les gens parlent bien, en fait, tout le monde devrait, tout le monde a droit à des compliments. Ouais. Parce que même apprendre 10 mots dans une langue, c'est déjà super bien. Ah ouais. Faut quand même valoriser l'effort, tu vois. Et là, t'as fait beaucoup d'efforts, donc bravo. Merci. En plus aussi, je te cache pas que j'apprends tous les jours aussi. Bah, bien sûr. Bah déjà là tout à l'heure tu m'as dit un mot que du coup je connaissais pas. C'était quoi le mot? Et se raccrocher de quelqu'un, non c'était t'accrocher ou quelque chose comme ça, genre quand tu comprends quand je te donne quelque chose, ouais, tendre le perche. Ouais, tendre une perche. Tendre la perche. Okay. Je sais pas comment on dirait en anglais. Throw a lifeline. Would that be that? Well, probably, but that makes me think about a lifesaver, like throw a lifesaver. There's not a phrase for that? No. Give a helping hand.
Sort of. It's a weak translation. Yeah, but yeah. Yeah, anyway, I mean, something. Maybe someone will suggest a good translation. Go and put it. I've got lots of translators watching this channel sometimes, so you never know. Et on continue en français si tu veux. Podemos también continuar en español si La verdad, quieres, sí. ¿no? La verdad, podemos hacerlo en español. O sea, los tres como quieras. O sea, a mí me da igual. Porque sometimes it arrives to me like, it happens to me like you are speaking with someone and sometimes the word that you are wishing to use, it doesn't come to your brain right away. Sí. And you just like you just use the other word that comes to your mind. Sí. When I speak Spanish with my friends, and sometimes I don't know the word, like the French word just comes and like we understand because we both live here. But that's amazing how the brain gets tricked, you know, by languages. So I mean, I love mixing languages. Yeah, me too. Ok, vale. Hacémoslo en español. Vale. Bueno, la próxima pregunta que quería pedirte es, o sea, ¿hablas también inglés como fluente? ¿Fluido? ¿Fluente? Bueno, no sí, recuerdo. fluido. Pero bueno, o sea, no es un inglés perfecto. O sea, me comunico y todo. Yo siempre trato de como de que... Humilde, ¿sabes? muy humilde. Yo soy bien humilde, la verdad. Entonces, sí, claro. O sea, siento que hablo lo normal, ¿sabes? Pero, ¿cómo lo aprendiste? Y el inglés es muy divertido porque... es que, bueno, como les dije anteriormente, yo cuando estaba en escuelas públicas, cuando yo era niño, Hace un montón de tiempo, la verdad. La verdad, de las escuelas no tenían un buen nivel de inglés. Entonces, pues yo nunca aprendí inglés ni en la primaria, que es como kindergarten, no, primaria es como elementary school, ni en la junior high, ni en la high. Hasta que yo estaba, apenas cuando estaba en high school, mi mamá decidió como, ok, bueno, ya tienes que aprender, vamos a meterte a una escuela. Y ahí es donde yo aprendí, tomé cursos en una escuela. ¿Y cuántos años tenías? Perdón. Yo tenía 16. Ok, bastante, bueno, 16, no tarde. bueno, sí. Okay. Y bueno, 16 y estuve ahí como 2 años, que fue cuando ya entré a la universidad y yo ya hablaba inglés. Entonces, tu primera experiencia con el inglés tenías 16 años. Sí, bueno, haz de cuenta, me da mucha vergüenza, pero me acuerdo que mi mamá sí trató también de meterme en una escuela cuando yo era muy pequeño. Okay. Tenía como unos 7 años. Okay. Y te lo juro, that's so funny because I couldn't even I mean, for me it was so hard to understand the difference between good morning and good night. All right, o sea, yeah, just to tell you like how bad I was when I was a kid. And I hated it. I hated English. And then, I grew up and I was like, bring me more languages, please. Es interesante porque la verdad es que cuando era niño odiaba el inglés. O ¿también? Sea, odiaba. O sea, no lo entendía, no me enterraba de nada. Y sería muy gracioso para mí de encontrar mis profes de cuando era niño, cuando tenía como 11 años. Ajá. Y que como que aprendan que yo hablo inglés fluente y, están sorprendidos, y que viví en Inglaterra y eso, y que tengo un canal en inglés y es como si je sais pas comment on dit. La quoi? Je sais même pas c'est quoi le mot en français. J'ai oublié. Mon attitude envers le français. Actitud. Sí, mi actitud hacia el inglés era tan mala que parece mentira que yo ahora ya hablo inglés y viví en Inglaterra 8 años y es como crazy, ¿sabes? Ya sé, o sea, te entiendo perfectamente. Creo que es lo que me pasó también con el francés. Yo como que creo que tampoco nunca llegué a pensar que iba a vivir en Francia tampoco. Increíble. It's amazing. It's amazing how the language actually motivates you to do things you haven't actually thought you were going to do. Y lo raro es que yo al inicio quería ser profesor de español. ¿En serio? Y al último momento decidí hacer un LLC como English BA in English. Okay. Y bueno. Y aparte habla súper bien español, ¿no? O sea, la verdad, él no es nada humilde, él sí acepta todos los compliments, ¿sabes? Bueno, si me los das, te los acepto. Oye, sí, no, es que sí habla súper bien español. ¿Tú cuánto tiempo tienes hablando español? Es un poco difícil porque yo ya hablaba un poco español cuando era pequeño, pero no hablaba, o sea, bien. Okay. Yo hacía los pedidos en los cafés, ¿sí? Porque mis padres solo hablaban francés y portugués. Y yo recuerdo cuando tenía como 4 años, yo pedía el zumo de piña, el zumo de manzana, no sé qué. Y me gustaba mucho leer los paquetes para aprender el español. Por ejemplo, aprendí la palabra melocotón leyendo las cajas, ¿sabes? Los paquetes. Sí. Y bueno, empecé un poco a hablarlo
Y también iba a España cada año casi. Ay, uff, no, hombre, pues no, qué Pero, oportunidad también. pero yo no lo hablaba mucho, o Ajá. sea, entendía un poco y la gente, porque yo solía ir en un pueblo como un pueblo de ancianos, la Allá. verdad. No había jóvenes. Pero aparte tú eras niño, ¿no? Tenías como que, ¿cuántos años? Desde los tres años Wow, ok. hasta, no sé, adolescencia. Claro, Sí. pues por eso que tienes un buen nivel. Bueno, pero no lo hablaba en serio, hablaba un poquito, pero el mínimo, mínimo, mínimo. Pero claro, con el portugués me enteraba mucho de Claro. lo que la gente estaba diciendo, porque es muy similar. Y leyéndolo es muy fácil, o sea, mucho más fácil. En portugués, de hecho, y ahora que lo mencionas, el portugués tiene también como auxiliares como el ser y estar, Sí, sí, igual. pero igual como en español. Creo que hay unas diferencias, ¿Ah, pero sí? muy pequeñas, pero Pero no normalmente por es igual. no como en el francés que es. No, Ah, ya. no. Porque quiero mencionar eso porque también para mí algo que influyó mucho, que me ayudara a aprender otros idiomas, era por ejemplo, gramaticalmente hay lenguas que se parecen. Mm. En español no tenemos la conjugación con el ser y estar para hacer el participio. Ah, pues Entonces, en francés nosotros lo aprendimos, que era sí, como sí. que esto es con être y esto es con avoir. Y entonces cuando yo empecé a aprender alemán también, eso me ayudó mucho. Mm, Entonces, entre más idiomas aprendes, te ayuda más a aprender. sí, Eso está súper cool, ¿no? es verdad. Pero lo gracioso es que, por ejemplo, bueno, ya sabemos que el francés es muy parecido con el español, pero Ajá. el español es mucho más parecido con el portugués. ¿Ah, sí? No sé si Ah, ya pues, trataste de leer algo en portugués y si pues no sí, entendías. trato de leerlo y así como que teniendo imaginación, creo que Mm. sí llego a leerlo. Pero el Digo, a francés entenderlo. no es igual. El francés no, de Es hecho, muy sí. diferente, creo. Sí, sí, sí. Mm. Y muchas veces, bueno, yo escucho que los parisinos son Ah. maleducados, no les gustan a los extranjeros, no sé qué, no sé qué. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Cuál fue O tu sea, ¿quieres la experiencia? verdad o quieres la mentira? La verdad. Estoy listo. Qué bueno, porque yo soy muy honesto y yo nunca digo mentiras. Ben, en fait, c'est pas vraiment que les Parisiens, ils sont méchants. No, a ver, estamos hablando en español, Sí, ¿no? Ya no recuerdo. está bien. A ver, los parisinos, es que no tengo como un mal souvenir, ¿sabes? Como un mal recuerdo de ellos. Lo que Ujú. pasa es que sí tengo la diferencia entre la gente del sur y la gente de acá arriba. Bueno, de París. Siento que es que la vida, dado que es una capital, is Ujú. like super fast, you know? And Sí. like people don't really have the time. And that's what really shock people. Mm, Y en el sur es como que es un poco más relajado, dado que la ciudad es más pequeña, entonces la gente se da el tiempo para saludar, ¿sabes? Para empezar, una diferencia súper chistosa, de que cuando yo estaba en el sur, cuando tú te subes al autobús, ajá. tú saludas, bonjour, y cuando sales del bus, dices, merci, au revoir. Sí. Y es como siempre, ya es de que, bonjour, merci, au revoir. Siempre en las tiendas, en el bus. Y aquí es como que personne te dit Ah, bonjour, personne te dit au revoir. Genre, ça, voilà, ils s'en sí. fichent. Pero sí, no creo que sea solamente los parisinos, ¿sabes? Yo creo que es en sí el hecho de vivir en una capital. Quiero pensar que nunca he vivido en la capital de México, por ejemplo, en la Ciudad de México. Entonces, quiero pensar que también hay como que ese tipo de diferencia. Mm. Y pues bueno, es que creo que... ¿Y te parece que los parisinos son como desagradables? ¿Se dice en español, la verdad? Sí, Sí, sí. desagradable, sí. Con Ajá. los extranjeros. Por ejemplo, en relación a si hablas francés con Ajá. ellos, qué Ah. reacciones, perdona, tienen y eso. ¿Has notado algo? ¿Tienes Ah, una historia que quieres a ver, compartir? es que, bueno, Horror nunca... story. Creo que tengo demasiada suerte que nunca me ha Ok. tocado algo, porque el hecho de que hable francés también me ha Mm, ayudado mucho, o de que sí. vaya a otro país y que sepa hablar inglés me ha ayudado demasiado. Entonces no tengo hasta ahora un punto así, pero hay algo que sí me dérange, algo que no me gusta, que algo Ok. que me gêne, que me pone incómodo. ¿Cuál es la expresión Es spill the tea? ¿Cómo dijiste en echar el español? chisme, cuenta el chisme, echa el chisme. Pues es que pues obviamente, cuando no entiendes y es como que tratas o estás poniendo atención a la persona, bueno, yo soy muy visual, o sea, yo también gesteo mucho, articulo mucho, ¿sabes? Y yo cuando no entiendo estoy como que, mis ojos me delatan, así como que, ¿sabes?
y la persona como que dice, ay, este güey no entendió. Es como que se inclinan hacia ti, te hablan y todo. Y yo de que, güey, o sea, habla normal. O sea, yo te puedo entender, pero tampoco no exageres, ¿sabes? Eso es como que de repente, o nada más saben que eres extranjero y es como, nada. Y empiezan a hablar así, es como, ils sont gentils. Pero es como dices, ok, bueno, ni siquiera sabes qué tal hablo, ni siquiera sabes qué tal entiendo. O sea, no asumas que no te entiendo. Es ¿sabes? como, la intención es como buena. La intención es buena. Pero es muy patronizing. Yeah, Es exactly. como... ni sé cómo se dice en español, pero yo tampoco. es muy como si fueras un niño. Sí, como... No sé, un te estúpido. toman como... Sí, te quieren como... No, tampoco no te quieren ver la cara, pero... O sea, ¿sabes? Sí, o sea, ya, dan por asumido, ya, de hecho, hasta tampoco ya sé hablar español. Eso pasa también a chicos, o sea, the fact that, I mean, sometimes even your own language, you forget words. Yeah. And some people are like, ah, come on, tu te la pètes, ou machin, tu vois, que mamón. Mais non, ça arrive, vraiment. Y pero... No, hasta eso no he tenido ninguna mauvaise experience, de hecho. Ok, bueno, perfecto. Eso, o sea, he tenido mucha suerte. Una vez sí me tocó en el trabajo. A eso sí, ¡ay, sí, maldita! Ah, bueno. Ahí está el chisme, ya, este es el gossip. Tuve pues es que en mi trabajo yo hago cosas son cosas muy urgentes y muy delicadas. Entonces había un caso que como que no se está llevando muy bien y mi interlocutora, ella como que había un problema, pero ella no entendía que yo no era el problema. Yo tengo un prestataire, que de hecho no sé cómo traducir prestataire, ni siquiera en español. ¿Trabajas para otra empresa? Sí, o sea, nosotros tenemos a alguien más que trabaja por nosotros. Sí. Y entonces él era el del problema. Y mi interlocutora era de que ella pensaba que éramos nosotros. Y entonces cuando ya estábamos colgando, ella pensó que ya había terminado la llamada. Y ella platicó con la otra. Ay, yo no tengo nada contra los inmigrantes, pero... Ay, ¡tum! Y después cuelga, ¿sabes? Y yo... ¡Oh! Non, mais eso es cierto. Genre, le racisme, vraiment, ça existe. Et du coup, moi, c'est la seule expérience, en fait, que j'ai vécue en tant qu'étranger. Mais c'est vrai que eso existe aquí y que a veces lo ves en la vida cotidiana y pues bueno, es muy triste y muy sorprendente. Moi, j'ai une question. Je parlais de ça avec un ami argentin qui du coup parle aussi français, habite en France, etc. Et en fait, on discutait du fait que souvent les gens, enfin moi c'est l'expérience que j'ai eue en Angleterre en tant que étranger bien sûr, les gens quand ils entendent ton accent, ils vont dire « Ah, tu viens d'où ?» Est-ce que pour toi c'est une question qui est hyper, comment on pourrait dire poliment, chiante, j'ai envie de dire, saoulante, énervante, ou est-ce que tu lo tomas bien? Ah, moi j'adore. A mí me encanta cuando me preguntan, porque a mí me encanta decir de dónde vengo, me encanta, sí, es así, yo vengo de tal país, y ahí empieza a platicar, porque yo también me intereso por de dónde viene la gente, de que, oye, perdón, oye, ¿de dónde vienes? Y etcétera, no, o sea, es que a mí me encanta conocer gente. De hecho, algo que me gusta de vivir en Europa es el hecho de que te encuentras con gente de todo el mundo. O sea, yo vengo de una pequeña ciudad de México, entonces no teníamos muchos extranjeros. Entonces de ahí la dificultad de practicar los idiomas. Entonces aquí es como decir, ok, bueno, yo vengo de Italia, ok, bueno, yo vengo de Israel, ok, bueno, yo vengo de Japón, ok, bueno, ¿sabes? Entonces eso es súper interesante y es por eso que a mí no me molesta, porque es como que es el hecho de compartir tu cultura y conocer la cultura de otras personas. Es súper cool. La verdad es que al inicio en Inglaterra, ya estoy mezclando la pronunciación, en Inglaterra mucha gente me decía, ¿de dónde eres? ¿Dónde viene tu acento? ¿Eres inglés o no? Bueno, sabía que no era inglés, claro, pero es como una pregunta un poco... Para ser poli, ¿no? Es como polite guess, creo que lo dicen en inglés. Y para mí estaba bien, pero... después de un tiempo era como si mi acento era la única cosa interesante sobre mí, ¿entiendes? Pero yo llevé 8 años en Inglaterra, así que era un poco siempre la misma pregunta, siempre yo, soy de París, soy francés, Era un poco... Pero depende del contexto. Porque si es como estoy de fiesta y estoy hablando con una persona que después de 20 minutos me lo pide, está bien. Pero es más cuando es la primera cosa que me piden. Es un poco...
Ok, ya sí, te entiendo. Y aparte también el contexto histórico Sí. también que había entre Sí. Inglaterra y Francia también. Lo peor, bueno, es eso, bueno, la pregunta, pero también cuando empiezan a decir como, me encanta París, croissant, baguette, yo, L'amour, la Tour ah, Eiffel. Para mí me pasa igual. México, los narcos, los oh, wow. tacos, guacamole. O sea, güey, hay más que eso. Sí. ¿Y eso, los estereotipos te molestan mucho? O sea, ¿te comentan No. mucho sobre eso? Sí me comentan mucho. Eso es súper básico. Yo creo que así como a ti te pasaba ya, a mí me pasa todo el Pero tiempo. son más fuertes, porque narcos es como Sí, o sea, no es violencia. como Sí, comida, ¿sabes? sí, Es como algo de que, ok, un contexto de peligro, sí, de sí, sí, seguridad, ¿no? sí. Pero, o sea, es que no, es que de hecho nosotros, te digo, o sea, nosotros, bueno, yo hablo en general, pero bueno, cada persona puede discernir, ¿verdad? Sí. Siento que nosotros no tomamos nada muy personal, Mm. ¿sabes? Siento como que nosotros, bueno, X, no hay algo que me moleste tanto. Entonces, para mí no pasa de eso. O sea, sí a veces me deprime que digo, bueno, no me deprimo porque tampoco no me puedo llorar, ¿sabes? De que, ¿por qué? Pero, pero digo, ay, o sea, hay tantas cosas que puedes ver de mi país que no nada más por los narcos. O sea, narcos Mm, también hay, o sea, en Colombia, hay en otros lados, o sea, ¿sabes? O algo que me pasa mucho es sobre la inseguridad de mi país. mm. ¿Y eso Eso es verdad o sí, no? eso, pues ¿A tu parecer? es que depende. Y mira, y de hecho te voy a contestar como yo le respondo a las preguntas, porque esa pregunta sí me pone un poco... O sea, porque de hecho México está como en la lista negra para Francia. O sea, los franceses cuando van a México se topan con esta lista negra y dices, oye, ten cuidado. Es Y que yo cuando fui a México, en el website del gobierno, Ajá. decían que era riesgo medio. Y Bueno, para mí es bajó. como, Yo sí bajo. es como, es peligroso, así Ajá. lo entiendo, porque Ajá. medio quiere decir que no es totalmente seguro. Exacto. Es Pero interesante. bueno, al final de cuentas, claro, o sea, son estadísticas y todo, Mm. pero es como, depende de ti. O sea, tú no vas a ir aquí a un quartier qui chaud como si vas allá también. Sí, sí, O sí. sea, todos se exponen, depende de dónde te expongas. El peligro existe en todos los países, no nada más mi país es peligroso por el simple hecho de tener narcotráfico o etcétera. En todos los países hay, o sea, hay narcotráfico, hay inseguridad, o sea, tú no te vas a caminar por la calle a las 3 de la mañana en un barrio Sí, sí, peligroso. sí, sí. ¿Cómo? Como turista, pues ya sería muy tonto, ¿no? O sea, no informarte antes de Sí. ir a tal país, ¿no? Bueno, creo que, bueno, Mm. no se puede pasar, pero... ¿Y te sientes más seguro en París o Francia en Es general o que en que, México? bueno, o sea, me voy a contradecir, ¿verdad? Pero A sí, ver. la verdad sí. Sí, o sea, la seguridad aquí, es que siento que aquí se toman las cosas más en serio. Mm, Por lo menos yo creo que debe de existir aquí la corrupción, sí. claro, como en todo el mundo, pero siento que en México es un poquito más, desafortunadamente es un poco más obvia Mm, y que a veces como que no se prestan, las cosas como que no se toman tan en serio allá. Y es de ahí donde la violencia se mantiene, la corrupción se mantiene y es como que dices, ¿sabes? Y pues bueno, aquí, de hecho aquí una vez me robaron, o sea, bueno, no aquí en París, de que es sorprendente. Que en París, que es donde roban más, no me han robado. mm. Bueno, es que jamás me roben, espero. Toco madera. Ay, no te No debo te nada. no, Ah. al piso. Este. Freak out. ¿Sabes que en México decimos toca madera, cabeza de burro? ¿En O sea, serio? no sé ¿Por por qué? qué, no sé. Pero es como de que, o sea, tipo para decirte que te dan como más que un Ah, ok. burro, allá que una persona que. C'est un âne. Anan, ouais, anan. Un Ouais, animal, ouais. ouais, sí, sí, ok. Donc du coup, cabeza de burro. No, Me está insultando el ya cabrón. sé, ya no me voy a invitar a su canal. Bueno, este Bueno, fue el único ya video con el Carlos. único. Vengan a mi canal. Pues sí, ya se me olvidó la pregunta. Hablamos Eh, del riesgo de... te sí, robaron algo en sí, que me Francia. robaron en Toulouse, me Ah, ok. robaron. Y yo dije, what? I thought this would never happen to me Mm, again. sí, Because eso... in Mexico it happened to me like 2 times. Wow, ok. I got my cell phone stolen. It never Ah. happened. I never got anything stolen. Yet. Ya, Fingers crossed. toco madera, cabeza de burro. Revenge, cabeza de burro. Yeah. Okay. So now we have some questions from Twitter. Okay, So oof, Twitter. yeah, I've asked some of you to ask some questions if you had any, and we had a couple. So Okay, let's go through them. bring it on. All right. Well, I'm not even talking that much, but I'm so thirsty.
It's because you're nervous. You're excited. By the way, he was so gentle because he You can't read it, but it says Prince, yeah, Prince Charming. Prince Charming, actually. Prince Charming. Ah ouais, de deux côtés c'est en anglais. That's me. So the first question was by Madeleine Lotmer, pronouncing the French way. Sometimes I just pronounce the names as I feel like pronouncing them. So they asked, it would be interesting if he could compare his experience learning French versus his experience learning English. Is there a language he prefers speaking between the two? And how does he rank them against his mother tongue? I guess in order of fluency, I suppose. That's what I mean. The first question is there a language you prefer speaking between the two? French or English? Okay, well, right now that I'm currently living in France, I think like French really comes naturally from when I'm speaking. Yeah. When I was back in Mexico, it was the contrary. I mean, it was more English than French, and it wasn't. I mean, the way I learned English and French, I think I already said that in the video, right? Mm-hmm. But yeah, I mean, and also it helps a lot the fact that I'm living here in France. So that's basically that. And how would you rank in levels of fluency Spanish, French, and English? Oof, would you put no, Spanish first? I couldn't because I'm so humble. I won't say it. But would you say you're more fluent in Spanish or French? Well, yeah, of course, I'm more fluent in Spanish, of course, since my mother tongue. And then I would say that now I speak better French than I speak English, I guess, or probably I don't know. How would you rate me? I don't know. It's hard. I mean, I feel like you're equally fluent in French and English, but I feel like you have how to explain? Your French sounds. It's not that your English doesn't sound natural. What I mean is that you use phrases that are very native in French. And your English is more correct, but just more normal. In French, you use like phrases. I'm like, only a native speaker would know these phrases, or someone that lived in the country. Okay. Yeah, that's exactly that because I've lived here, and I have never lived in English speaking country. Actually, I just went for the very first time to London like 2 years ago. Oh right, okay. And it was the very first time I went to an English speaking country. What about the US? Never. Never. I was just like next to it. Yeah, aren't you so close from the US? Like, come on. I don't know. I was never attracted to it. Fair enough. And but right now I really want to go. I want to do like, the basic tourist tour. Yeah, I want to go. So second question, it'll be interesting to hear his experience with learning and using French with Parisians. Was he encouraged or ridiculed because of his level in French? We kind of talked about this, but do you want to add anything else? I wasn't ridiculed by that, but I was like, it was shocking for me. I'm going to speak more about the fact when I was living in the South, because since they have like this strong accent, it was so hard for me to understand them. And because there was an accent that I have never heard before. Okay. I always studied like Parisian accent or like more standard French accent. And when I arrived to the South, I was like, what are they saying? And besides, I was working in a very small town where the accent is really strong, and they also have this dialect called Occitan. Occitan. And I mean, sometimes they were speaking that dialect, and sometimes they were speaking French with this strong accent. I was like, that's when I started to doing this, like and they realized, okay, he didn't understand. Did you consider giving up on French at this moment? Oh, at that moment I was like, oh my God, Jesus, help me, please. And I used to work in another store. It was like Castorama, which is more like a Home Depot. Yeah. And of course, all the clients were like people who worked in the suburbs, like with really strong accent, with new vocabulary I didn't even know in Spanish. So that was like so hard for me. So that's how I improved my English, my French, because I learned everything from zero once again. I mean, not from zero, but everything was new for me. Yeah. Accent, pronunciation, expressions. That's interesting because I feel like nothing prepares you for living in the country until you do. Like you will learn lots of language, your grammar will be on point, whatever. You get to the country like, what the hell is that? That's not how they taught me at all. Exactly. It's so funny. Es como, por ejemplo, en español, ¿sabes? O sea, cuando se cortan también las palabras. Por ejemplo, ve.
Yo en México ¿Viste? estaba perdido. Ah, sí. Por ejemplo, no manches, No manches. chiste, no, Ajá. qué pedo, qué padre, no sé, eso no entendía. Estaba Sí. con un amigo y siempre le pedía, ¿qué significa eso? Ajá. Nunca escuché esta palabra, ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? No entiendo la gente. Y después de unos días ya empezaba a entender como bien, más o menos, pero al inicio es como... Eso no es igual que el español de Exacto. castellano. Claro, Es y aparte completamente es diferente. algo que no aprendes en los libros o en los No. diálogos que te ponen a Sí, estudiar. sí. Pero eso sí, o sea, si en verdad tienen la oportunidad de viajar y así, o sea, aprovechen. O sea, yo siempre lo digo en mis videos, siempre que tengas la oportunidad de hacer algo, Sí. hazlo. Sí, sí. O sea, el tiempo no viene, el dinero sí. Hay que trabajar para tener dinero, pero Sí. el tiempo no. Entonces, invest in things that really value for you. That was so wise. Thank you. I am a wise guy. All right, we have one more question. So, if you were to be plunked into Paris without language, what are the first 10 phrases you absolutely needed? And plunked, I had to guess the meaning, but I think it's just like thrown in Paris, Okay. like on your own. Without knowing the language. Yeah, I Yes. mean, well, first of all, Maybe not 10 phrases, but yeah, couple. but I mean, 10 is a lot. but déjà, we have to be polite. So bonjour déjà, et excusez-moi. Esas son básicas. It's really, really right. Really start your phrase with those, and then probably I don't know. Où sont les toilettes? Yeah. Excusez-moi. Où est l'arrêt de métro? Tac, tac, tac. Las direcciones también. Gauche, droite. Sí. Siento que es como que algo básico, ¿sabes? Como que lo que te permite. Y ça coûte combien? Ça coûte combien? ¿Por qué? Porque a veces dices, ok, quiero esto, pero a veces, no sé, ¿qué tal si no viste bien el precio? Y de repente, ¡pum! 60 euros. Yo, ¿Pero qué? ¿pero qué? No, entonces, sí, siento que para mí sería lo básico, ¿sabes? Como de que dónde, cuánto cuesta, dónde están los baños. Y, ¿sabes? Para amoldar las frases como bonjour y excusez-moi y merci beaucoup. Sí. Eso. Yo creo que lo más importante en lo que dijiste, por ejemplo, es excusez-moi antes de hablar con alguien. Sí. I will say in English, it's easier. It's too hard to explain things in Spanish sometimes. But it's like, if you don't say excusez-moi, first of all, you know, it's important for the person to be aware that someone is talking to them, so you kind of get their attention. But if you just start straight away in English, I think it's a bit rude. Yeah. Because obviously you're in France, and at least you should try to say excusez-moi. Ouais. So the person is like, okay, someone's talking to me, so I'm getting ready to speak to that person, if that makes sense. And then ideally ask if they speak English. Yeah? Est-ce que vous parlez anglais? Ah ouais. Yeah. Yeah, I yeah. think it's a That bit would rude. be, yeah. I think it's a bit rude to just speak English straight away. Like you don't even make the effort, because the person probably won't speak English that much. So if you just go with full-on English, they'll be like, wow, geez, I just met you, calm down. That happened once. I was with this French friend, and there was like this girl coming to her and like, excuse me, can you take a pic? No, can you take a picture, please? And she was like, my friend, she didn't even say like, excusez-moi, genre Yeah. bonjour, or hello at least. Like, and she just took the picture and everything, but she shared to me like, oh man, that was a little bit kind of rude. I mean, she just came directly as if it was a photographer or something. I still have things to do, Yeah. Operations, at least they really take it seriously. The way how people address to them. So really try, if you don't speak French, at least try to make an effort and say bonjour, excusez-moi, do you speak English or something? Yeah. Because if you just talk to them directly, that's going to end up super bad. I mean, not bad, but they're not going to be as polite as they could have been if you would have said that. I agree. It sounds a bit aggressive. I Yeah. mean, even if I speak English, like if the person maybe not me because I'm comfortable with English, but I'm imagining if it was my mom who doesn't speak a word of English, if you just like speak English at her, she'll freak out. She'll be like, no, bye. That's really interesting because when before coming to France, I thought that a lot of people speak English here, and actually there's not a big amount of French that speak English. Sometimes they don't. Sometimes they understand a little bit, but they are afraid to speak it. So they rather have a conversation with someone in French. So that's something to take in mind also. I think they'll try, but I They'll wouldn't try. assume people are like full on fluent. And something else
that I see sometimes is like tourists speaking full-on fast English at people. Oh yeah. Like if you speak, I mean, if you're gonna go with English, at least slow down. Yeah. Because people don't necessarily speak fluent English, and that might make them feel a bit uncomfortable. You know, imagine if you didn't speak French and someone's just like blah, 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 and you're like, whoa, you know, it's a bit. Just like the way you speak, like for example. Yeah, exactly. Don't speak like me to people in the street in English in France. Yeah. Oh my god. It's just like when you go to Starbucks and you know, like the classic girl, like I want my venti macchiato latte with an espresso. Like, girl, come on, just slow it down. I know. All right, so that's it for this video. Do you want to add anything at all? Well, first of all, thank you for having me. It was a pleasure. I hope I will be invited once again, and one more time. And thank you so much. And if you really want to know more about the life of a foreigner here in France, go to my YouTube channel. I will be uploading some videos. And if you have like linguistic stuff and to know more about, continue watching the videos from me. Kevin. So and you will also have a Mexican Spanish immersion if you go visit his channel. So why not? You know, yeah, if you probably. like skincare and that kind of stuff. Yeah, probably you will. I will give you some surprises in my channel with Kevin. We will see. Suspense. Suspense. All right, see you later, guys. Bye. Bye.